yung pagpupulong nyo sa abogado nyo? Hindi po totoo. Pero Miss Napoles, may account number ng account mo sa Amerika, tsaka account number ng mga black market daw. Paano yan? Dokumentado yan at malalamat lalabas din yun. May pending case na po kami dyan. Sasagutin na lang po namin. So. Mr. Chair, Mr. Chair, can we ask the Secretariat to provide Ms. Napoles copies of the sworn affidavits of the whistleblowers? Kasi buong umaga, kung hindi niya alam, nagtataka siya. So it might refresh her memory upon seeing or reading the corroborated testimonies. Yes, we will do that if that's the wish of Ms. Napoles, but the documents are quite voluminous and it's around that thick, so... Sana po pwede nga Mr. Chairman, can Yes, ma'am. we be furnished the transactions and the things that Mr. Ben Harloy read? They're in the affidavits, ma'am. We don't have that. Comsec? The other... Just that one that he read before. It's in the affidavit, which was provided to for all senators. Wala kami. Maybe better check, ma'am. Baka it's somewhere in the files, but we've provided it. Everybody has a copy. It's been provided long time ago. Even the media has copies of this. So this is not something we're revealing for the first time. We're just trying to show the pattern, the scheme, no? And hopefully, if Ms. Napoles will verify, of course, with her answers. But again, I'd like to say that this thing is, if these documents are already with the media long time ago when it was submitted to us, to the Blue Ribbon Committee. And so in ending, no, ang last stage would be the liquidation. The liquidation, no? Ms. Napoles, kapag hawak mo daw na yung pera na withdraw na sa NGO, nagbibigay kayo ng utos na mag-liquidate na. At ayon kay Merlin Yasunyas, yung liquidation documents, gawa-gawa na lang. In fact, sabi ni Mary Arlene Baltasar, maraming mga peking beneficiaries na nakalista. Totoo ba ito? Sa liquidation? Hindi po totoo. Hindi totoo. Merlina, do you confirm this? Yung mga pangalan po ng beneficiaries na PKP ay totoo po yun dahil yun po ang inuutos niya sa amin. Totoong ano? Totoong fake po yung mga Beneficiaries. pangalan po ng mga beneficiaries. So kunyari, yung pera natanggap nitong mga taong ito. Ganun po ba yun? Hindi po, Your Honor. Paano yun? Kasi itong mga beneficiaries po na to ay wala po silang natanggap ni isang item po. Dahil yung pera po na na-withdraw ng NGO ay niremit po namin lahat kay Mrs. Napoles. Marina? Nagsisinungaling po siya kasi doon po sa list ng mga list of beneficiaries ng mga peke, pumirma din po siya doon kasama yung mga anak niya. Pumirma si Miss Napoles? Na may kirin po siya ng pirma doon si Madam Napoles sa mga list of beneficiaries. Doon po kasi po doon po kami pumipirma ng mga list of beneficiaries sa conference room. Pag marami na po, galing doon siya sa office niya, wala siyang gagawin, pupunta po siya doon at makikisalo po siya sa amin na pumirma ng mga peking pirma ng mga list of beneficiary. Ang dami po namin klase ng ballpen. Siya rin po pumipirma doon. Totoo ba ito, Miss Napoles? Hindi po. Hindi kayo pumipirma, hindi nagpepeke ng beneficiaries? Ganun po ba yun? Hindi po. Sir,
Ben-Hur? Opo. Meron po kami, sir, na mga list of beneficiaries. Kaya po may ang audit report na lumalabas po na meron talaga iilan doon na pangalan nila. Tapos hindi yun ang pirma nila. So paano po namin yun, nakakaroon kami ng kopya ng listahan ng bukod po kasi sa ginagawa po ng PPK na. Pakiulit-ulit yung Ah. parang Sa COA report, sir, may mga findings lumalabas na sila yung mga tao na yun. Pero hindi yun ang pirma nila. so totoong tao Pero hindi yun ang pirma nila. Hindi pirma nila. Ganito I po yun, see. sir, nangyayari. Paano? Ang opisina po kasi, sir, marami kaming ahente. So, marami kaming agents. So, nagsalita na din naman sa media si Eddie Badeo. So, meron siyang mga listahan ng mga requests, mayor's requests. Other agents po, mga ahente ni Madam, kausap niya, may abogado, may mga nag-aahente-ahente po kasi si Madam para yung connection sa mga mayors. Kasi ang sinasabi niya po sa agent, sasabihin niya, popondohan natin from the senatorial funding. Hingi siya ng pondo sa senador, tapos ibabagsak para doon. So, ang nangyayari po, sir, para magbigay po siya ng commitment niya sa agent, sasabihin niya 5%. 5% sa'yo, then 5% sa mayor ibibigay mo. So ang gagawin po, pero kailangan mayor's request na susulat kayo sa senador or susulat kayo sa agency, for example DA or DAR or sa DA usually ang pinapa-request niya. Tapos bukod nung mayor's request, meron na po kami ng municipality profile. Dahil kailangan po ng opisina iyon paggawa ng project proposal. Di naman namin alam, sir, kasi bukod sa nagre-research kami sa internet, meron na din binibigay additional yung galing ng agent na municipality profile. Third is the master list of farmers beneficiaries kung saan pagbibigyan sila yung na dapat tatanggap ng items. So meron na kami nun. So sa opisina namin, sir, sobrang madami kami noon, mga LGU's profile, mayor's request, at saka listahan ng mga beneficiaries. Pero po, wala pa pong pirma yun kasi listahan pa lang po yun ng mga farmers. So pag naggawa po ng liquidation, halimbawa po, magli-liquidate sa isang proyekto ng 10 million tapos 216 packages, for example, meron pong listahan from that na sa lawmakers, halimbawa sa munisipyo na to, yun ang inassign namin. Naiintindihan po yung explanation. Tapos halimbawa po, ang munisipyo na to ay kailangan 216. Tapos ang na-provide lang po na meron kaming kopya ng master list of recipients or beneficiary, ang mga pangalan is only 100. So kulang. Kulang. So ang gagawin po ano namin, kasi hindi naman kami pwedeng gagawa ng walang instruction ni Madam. So ang nangyayari po, sabi ni Madam, ang the rest, gagawa-gawa na lang, or ang nangyayari po, ipagpalit. Excuse me, by Madam, you mean who, Madam? Janet Napoles, Okay. Madam. Si Madam po, kasi yung tawag namin. Tapos po, papalit-palitan na lang po yung mga pangalan, or ang nangyayari po, nagagawa-gawa na po ng mga pangalan. So, yung COA findings nila, na nandoon talaga yung tao, pero hindi yun ang pirma nila. So kaya meron po talaga, nag-i-exist yung tao na yon, pero hindi po yun ang pirma nila. Dahil pipirmahan na lang din po yung mga iba doon. At doon nga sa JLN offices nyo pinipirma Opo, na lang. pag hindi po natapos iyon, pag hindi natapos, dadalhin po yun sa Pacific Plaza. Sir, meron din po na nire-recycle namin. Ang nangyayari po, kasi prior to that, 2007, nag-i-implement, nagbi-bidding. So, ang nangyayari po, kasi ang trading niya is Jokris Trading, may TNU Trading, tapos may yung tatlong foundation po, yung nakasama sa Fertilizer Fund Scam, yung tatlong foundation, meron kaming listahan ng list of beneficiaries, dahil kopya namin yun sa opisina. Ngayon, ang nangyayari, kung kulang, or minsan, para ipapalabas na nagde-deliver at may tao, yung mga listahan, i-recycle po yun. Tapos gagayahin din po yun, yung pirma na yun.
ng opisina. Or minsan, hindi na lang, pag sa sobrang dami, kasi marami po kaming PDAP, marami pong nakukuha pong PDAP ang office, bukod lang po sa PDAP, may ibang savings pa po. So, yun na yung ginagawa. Nakuha po, sir. Okay. Thank you. Thank you very much, Mr. Benloy. Miss Napoles, for the last time, totoo ba itong mga pinagsasabi? Hindi po. Hindi totoo. Miss Napoles, I would just like to remind you of that you are under oath. And do you agree that you're under oath? Opo. And nagsumpa po kayo magsabi ng katotohanan? Opo. And there are consequences for perjury? Opo. Alam niyo po yun? Opo. Okay, thank you. Mr. Chairman, Senator Miriam's not feeling that well, so she asked if she could go ahead. And I consulted Senator Escudero, and he's also willing to yield with the permission of our colleagues. But while we're waiting for her to ask her questions, may I ask a few questions? Unless the Senate President. Okay, please proceed. Ms. Napoles, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali naman po. Ma'am, sana po naintindihan nyo na trabaho namin na malaman ang buong katotohanan, whether yung person ay nakakulong na o hindi, whether kakilala o hindi. At mahirap din sa amin dahil mga kasamahan namin ang involved dito. Sabi nyo kanina, nadadrag. Ilang beses na nagkaroon ng sagutan dito, no? But we have to get to the bottom of the truth, no? Anyway, Senator Miriam is here, so I'll yield to her then ask my questions after, Mr. Chair. We'd like to acknowledge the presence of Senator Miriam, Defensor Santiago. Good afternoon, ma'am. Thank you. With You- your permission, Mr. Chairperson. Yes, ma'am. You have the floor. Thank you. But first of all, let me say thank you to Senator Peter Alan Cayetano, to Senator Drilon, and to Senator Escudero, whom I have jumped over in our queue because I am sick. Thank you very much for allowing me to speak earlier than scheduled. First of all, Mr. Chair, I would like to enter for the record only certain of my reservations and just general comments on constitutional law involved in this case. Oh, there you are. Let me take a good look at you. Kasi naging RTC judge kasi ako eh. Batang-bata lang ako. At ang unang tinuro sa amin ay, ang unang katungkulan ng isang hukom ay pag-aralan niya ang pagmumukha ng testigo. Observe the demeanor of the witness. Now that I have observed your demeanor, I more or less know what things would make you quarrel with your husband. Mr. Chairman, I have certain reservations for the record. Number one, right against self-incrimination. The Philippine and U.S. constitutions have different versions, with the result that the right against self-incrimination is more lenient in our country. The U.S. Constitution Amendment 5 provides, quote, "No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself." Notice that in the United States, and therefore in American jurisprudence, picked up sometimes by our Supreme Court, the right against self-incrimination applies only in a criminal case. This is not a criminal case, this is an administrative case. Therefore, ordinarily, if we were in America, there would be no right against self-incrimination. But it's not the time to re-examine this constitutional concept. By comparison, the Philippine Constitution in the Bill of Rights, which you know as Article 3, Section 17 provides, quote, "No person shall be compelled to be a witness against himself without any qualification." Kaya, mas malawak ang right against self-incrimination ni Mrs. Napoles na akusado. Sa Pilipinas, nang sa Amerika, maswerte ka, hindi ka binista sa Amerika. In addition, the Philippine Constitution provides in Article 6 concerning the Legislative Department, Section 21, referring to inquiries in aid of legislation, quote, "The right of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected." Constitutional right na igagalang kita
bilang akusado. I will not bully you. I will not attempt to outshout you. So I hope you'll show me the same courtesy by telling the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I remind you, Mrs. Witness, pwede ka magtanggi sa pagsagot ng maski anong tanong na makababaon sa iyo o makasangkot sa iyo sa isang krimen. Karapatan mo yan. Pero wala kang karapatan magsabi ng sinungaling. Pag nagsinungaling ka, lagot ka. Kaya kaiba yung ayaw kong magsagot dahil baka lalo akong mabaon dyan sa krimen na yan. At iba rin yung magsinungaling ka sa harap ng isang senador. Nagsumpa ka eh. The Supreme Court has ruled, quote, the right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigation. This is an administrative. What is so funny over there? I've just finished talking about respect for me as for my other senators. This is an institutional hearing. I'm sorry. You Your should be. Honor. The right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigations that partake of the nature of or are analogous to criminal proceedings. This is the latest case, Standard Chartered Bank versus Senate Committee on Banks, 2007. Kaya, walang duda na may right ka against self-incrimination maski hindi ito criminal case. This right may be invoked by resource persons only when the incriminating question is being asked. The consolation is that when this right is abused, such issue may be presented before the court. Kung ayaw mo ng ruling namin, mamaya pag sinabi mong ayaw ko magsagot dahil baka masangkot ako, at sa tingin ko hindi ka masasangkot ng pagtatanong ko, at sabihin mong ayaw ko, mag-aapila ko sa chair ng committee o kaya magre-recess kami. Pero hindi ikaw ang magdedesisyon. Kung masasangkot ka, hindi, kami. At kung hindi ka kontento sa ginagawa namin, pwede kang pumunta sa Korte de Justisya. The question whether testimony is privileged is determined by the court. Nang wala ako dito, sari-saring insultong inabot ko. Dahil yung tao na kasapi ng Senado, hindi man lang college graduate, hindi abogado, kailanman hindi nag-practice kung ano nung pinagsasabi na may kapangyarihan itong Senate Committee na magbigay ng immunity. Mali! 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 Tapos akong insultuhin niya. Sistema ang pinag-uusapan natin, mang-insulto personal kagad para masaktan ako. Ano klaseng assembly ito? Now we are bound by the canons of civility and decency. The first rule in Debate 101 is stick to the principles involved. Stick to the issues. Do not go into personalities. Kagad ang sagot niya sa akin ay tungkol sa personalidad ko. The question whether testimony is privileged is determined by the court. At least it is not enough for the witness to say that the answer will incriminate him as he is not the sole judge of his liability. Arnold versus Nazareno, 1950. That is my first reservation about the right against self-incrimination. The second reservation, the meaning of self-incrimination. Hindi naman pwede, Mrs. Napoles, na lahat na lang tatanggihan mo at sabihin mo, baka masangkot ako. May mga regulasyon yun eh. To apply the privilege against self-incrimination, this is the standard, the test, the guideline. We ask whether the claimant is confronted by substantial and real, and not merely trifling or imaginary hazards of incrimination. Kailangan totoong masasangkot nga siya. Hindi natatakutin lang tayo na lahat yan masasangkot mo. Whether the accused, the most guilty, is highly factual in nature. And let me give you an example. Said the court, we cannot compel the witness or accused to furnish the specimen of her handwriting on the ground that writing is not a purely mechanical act because it requires the application of intelligence and attention. Marcelo V. Sandigan Bay, 1999. Kaya ang hindi lang namin napilit sa iyo ay yung kailangan gamitin mong utak mo, ang pag-iisip mo. Yan, protektado ka dyan ng batas. Pero kung halimbawa, sabihin namin, dalhin mo dito ang isang ebidensya
dadalhin mo yan. Dahil kailangan na gamitin mong utak mo, ang pag-iisip mo. And last, reservation. You may have no right to public attorney. Who is the public attorney here? I am not entirely sure that under the Constitution, the accused Mrs. Napoles has a right to counsel. The Constitution in the Bill of Rights, Article 3, Section 12, Paragraph 1, protects any person under investigation for the commission of an offense. That's actually custodial investigation when there's a crime committed and the police pick up a suspect. Our Constitution provides that, quote, if the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. But, Mrs. Napoles, from what we have heard about you in the media, you can certainly afford the services of counsel. You yourself have chosen not to be accompanied by counsel. Ikaw namili eh. Ayaw mo. Only 3 days ago, your counsel in the plunder case resigned and you knew you would not have a lawyer today. You have another counsel for the case of serious illegal detention, but you refused to bring him here. Kaya kagustuhan mo na lang talaga na wala kang abogado para magamit mong rason na naghahanap ka pa. At hindi dapat nabigyan ka namin ng libre na galing sa public attorney's office. Dahil sa batas, yung public attorney's office ay para lang sa mga mahirap na hindi makabayad ng abogado kasi mahal ang abogado eh. So I have my reservations. Ngayon, pagtatanong. When Mr. Ben-Hur testified here in the Senate, he identified 3 senators as tanda, sexy, pogi. Question, is Senator Enrile the tanda? Answer. Hindi ko po alam. Ganito na lang, ilagay na lang natin ito. Pag akala mo right against self-incrimination, sabihin mo na lang, right against self-incrimination. Maulit mo ba yan? Baka masangkot ako, right against self-incrimination. Kasi kaiba yung, hindi ko po alam sa I might incriminate myself. So if you're invoking the right, kung gusto mong karapatan mo sa ilalim ng saligang batas, pakisagot lang sa akin, right against self-incrimination. Oh, si Senator Enrile bang tanda? Incrimination. Right. Kaya, ayaw mo na masangkot ka kung magsagot ka man. Hindi sa hindi mo alam. May alam ka, pero ayaw mo ipahiwatig sa amin. Maaring, tatingin mo, hindi ka nga masangkot. Pero, hindi kami ang hukom mo. Ang hukom natin, in fact, our jury, under the American system, kaibang hukom. The hukom or the judge makes only rulings on law. The jury finds out the facts. So our jury is the entire Filipino public watching nationwide television, telecast live. Kaya ano kayang isipin ng publiko pag ganyan kang sagot mo? I invoke my right against self-incrimination. Una, that you will incriminate yourself if you answer the question. Parang inaamin mo, oo nga, alam ko. Kilala ko yung Enrile na yan. Ganon ang magiging kalalabasan ng pagtatanong mong yan eh. Anong pagsasagot mong yan eh. Inaamin mo na kakilala mo siya. Dahil hindi mo naman sinabing, hindi ko siya kakilala o hindi ko alam. Kung hindi, I invoke my right against self-incrimination. Kaya, tama lang na malaman ng publiko na may tinatago ka. In American jurisprudence, Mr. Chair, when the witness in a criminal proceeding invokes the right against self-incrimination, no consequence flows from it. The judge is not allowed to hold it against the witness or to hold it in favor of the witness. The judge is supposed to be neutral. But in our case, it is different because our right against self-incrimination applies to all manner of cases. So, we of course draw the natural conclusions. Pareho rin ng mga iniisip ngayon ng nanonood sa atin sa TV. Bakit ayaw niyang sagutin? Bakit ayaw niyang malaman ang katotohanan? Kaya mag-ingat ka, ha? Huwag kang magsabi. Susumpa mo lang kanina. I promise I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi kung hatiin mong katotohanan, kung minsan, sinungaling ang labas. That's why the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ngayon,
Tiyatawag, ang sabi ng mga testigo laban sa iyo, dating empleyado mo, tiyatawag mo si Enrile na si Tanda. Sino pa bang matanda dito sa Senado kung di si Enrile? Sabi niya, 89 years old na siya. Pero natin sigurado, baka 99 siya. O baka 109 na siya. Dahil kung minsan nagdidemensya na yata, lalo na tungkol sa akin. Ngayon, di natural lang na gano'n din ang sagot mo siguro. No? Is Senator Estrada the sexy? Right against self-incrimination. Kung Hindi yun ko ang- rin po alam, sir. Ha? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Alam mo eh. What you want to say is, I invoke my right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Ganon lang sagutin mo. Self-incriminating. Ganon na lang. Self-incriminating. Sino ka? Ikaw. Sino ka? Kayo na nagtatawag ako sinong abogado. Ikaw ano ka? Who are you? I'm Attorney Howard Areza from the Public Attorney's Office, Your Honor. So there are two of you. All right, go ahead and consult with your client. Oh. Ano ba? Self-incrimination or I do not know? I invoke my right po. Okay. When you say that, wala na akong sinabi. Dahil yun ang batas natin eh. And is Senator Revilla de Pogi? I invoke my right. Okay. Di, bilisan natin. Puro ka pala I invoke my right eh. May kilala ka ba personal sa mga senador na dinimanda na ng NBI through the Justice Secretary sa Ombudsman? May kilala ka ba doon sa tatlo sa kanila? Yung nabanggit ko ngayon, si Enrile, si Estrada, at si Revilla. I invoke my right. Okay? Ayaw mo. Ngayon, may kilala ka doon sa mga iba pang senador na sabi ng Justice Secretary, ididemanda pa niya sa susunod siguro na linggo. Hindi pa ito tapos eh. First batch pa lang ito, maraming batch siguro ito. Kaya bandang huli, baka wala na kaming quorum, kaya mag-imbento kami ng aming rule kung anong panibagong quorum sa Senado. Tingnan natin kung abutin natin yon. Pero walang, how do you say in Tagalog? Walang safety dito. Kaya ayaw ko na lumabas sa bahay ko eh, baka duraan ako. Ngayon, kilala mo noon kung sinong 24 senador, hindi ba? 24 lang naman kami eh. Kilala mo naman kami. Kamukha ng pangkaraniwan na mamamayan. Meron ka bang kilalang personal? Hindi lang sa kilala mo ang mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito. Kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yon. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Sino lang kausap mo? Invoke my right? Tapos ng Halloween, wala nang mga multo. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig lang sabihin sa publiko, sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. At kasusumpa mo lang, magsasabi ka ng buong totoo. Paano masabi na, magsasabi ako ng buong totoo, pagkatapos sabihin mong, wala akong gustong isagot sa iyo. Sana kaninang nagsumpa ka, sinabi mong,